Hello, welcome to my lecture series part 3. Let me show you some simulations. They are very interesting, excellent simulations that show you various energy states in various types of potentials. First of all, let us see quantum bound states. Okay, so potential we have chosen here is square potential well, ground state. This is our wave function. First excited state, second excited state, third excited state, and so on. This is our probability density. If we want to see the wave function, this is our ground state, first excited state, second excited state, we also can vary the width of the potential well. So if it's ground state and if we vary the width, it becomes flatter and curvature is reduced. If it becomes narrow, the curvature is very high. Now we can change our depth of the potential well. If depth is changed, the wave flattens out. Okay. Now, if you change the potential well to harmonic oscillator, this is fun. This is your ground state wave function. This is first excited state, second excited state, third excited state, so on. And note that it is not an infinite potential well, so at the boundary the wave function is not zero. It has a slight non-zero value. In square potential well, we can also consider some superposition steps. Here you can choose your C1, C2 coefficients. So if our C1 is this, it cannot be random because the total has to be 1. Normalize, apply. This is your choice of superposition state. What a wonderful way of viewing this. This is the probability density. So it's fun, you can play with this. While at home under lockdown, it's better to play with quantum. Two ways, so two bound states. Here we can see that we can change the gap between them. We can change the separation. This is ground state, this is first excited state, this is second excited state, so on. There are very many other options you can try as well. Let me show you the quantum tunneling. Okay, so step potential. Step potential and energy is higher. Show energy value, show reflection and transmission coefficient. So energy is greater than V. There is a wave function on the left hand side and oscillatory wave function on the right hand side as well. Reflection coefficient is 0.06. Transmission is high because energy is higher. Now let us reduce the energy. You see, reflection coefficient increased, transmission coefficient reduced. If we reduce energy further and it goes below V0, transmission coefficient instantly becomes 0. এবার ওয়েভ ফাংশনটা তাহলে কি হচ্ছে, ওয়েভ ফাংশন কিন্তু অনেকটা রিডিউস করে যাচ্ছে এবং অসিলেটর নেচারটা কিন্তু খুবই কম। ক্লিয়ার?
এবং আমি যদি ম্যাগনিটিউডটা দেখি তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে। এই যে এই হচ্ছে আমাদের ম্যাগনিটিউড। যখন এনার্জিটা উপরে ছিল তখন ম্যাগনিটিউডের মধ্যে একটা অসিলেটরি নেচার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেই এনার্জি নিচে চলে আসবে তখন কিন্তু আমাদের ম্যাগনিটিউডটা এক্সপোনেনশিয়ালি ফলিং। ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট 0, রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট 1, স্টেপ পোটেনশিয়াল। এবার ব্যারিয়ার ওয়েল দেখি। ব্যারিয়ার পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ার, এনার্জি নিচে আছে, ব্যারিয়ারের মধ্যে এক্সপোনেনশিয়াল বিহেভিয়ার। ক্লিয়ার? ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট 0.03। এনার্জিটা যদি আচ্ছা ব্যারিয়ার হাইট যদি বাড়িয়ে দিই আমাদের এক্সপেকটেশনস কি? ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট কিন্তু কমে যাবে। যেই এতটা বাড়িয়ে দিলাম ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট কমে গেল। আবার যদি হাইটটা কমিয়ে দিই ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট বেড়ে যাচ্ছে। উইথ বাড়িয়ে দিলে ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট কমে 0 হয়ে গেল। স্বাভাবিক, যত সরু হবে তত ট্রান্সমিশনের সম্ভাবনাটা বাড়বে, যত চওড়া করে দেবো তত ট্রান্সমিশনের সম্ভাবনাটা কমবে। আর কি? এনার্জি একটু বাড়িয়ে দিই, ট্রান্সমিশনের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। আরও বাড়িয়ে দিই, সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এবার যদি উপরে তুলে দিই ট্রান্সমিশন ভেরি ভেরি হাই। তাহলে hope you can visualize whatever you are calculating. So complete your calculation and play with the app. I'll send you the link. Bye.